তালের আটির গজার পিঠা হবে। প্রথমে এগুলোকে মিক্সিতে পেস্ট করে দিতে হবে। চিনিটাও পেস্ট করে দিতে হবে, চিনির পেস্ট। খাবার সোডা সামান্য, ময়দা অল্প, এবারে দেবো চালের আটা, চালের আটা, লবণ, এখন আমরা পিঠা ভাজছি। 5টা লাইক করে দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।
ফোনটা ঠিক করো, ফোনটা ঠিক করো। মাম্মি ও ভিডিও করছে আমাকে শুরু করতে পারবে নাকি? বলো হ্যালো গাইস। হ্যালো গাইস, বলো বলো। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু হ্যালো গাইস বিউটিফুল কিচেন। আমরা এখন রান্না করছি কিন্তু মশলা তালের গজার পিঠে। কালো গজার পিঠে, তালের 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 গজার পিঠে। বন্ধ।